nzogalira twakula ssente wana kandi bantu bakutumye ekyo ogenda kukolaki kuzimba nguudo malwaliro era kyemuze kyeninze NUP ekola ensobi nyo kyange erinze ekwate kaadi ejula tisebaga were abducted by people in security vehicles and dressings around 2020 and 2021, but basically during the presidential elections campaign. Brought the evidence before court, but the court ruled that the court failed to find the state culprit, yet there was bearing evidence that the people who had abducted them were security operatives, driving security cars, putting on security attire. We are not satisfied with the ruling of the court because we feel that court did not evaluate the evidence properly, especially regarding the state, the duty of the state. And so we have appealed to the Court of Appeal, seeking that the Court of Appeal makes declaration that the ruling of the High Court was erroneous because the evidence that we produced was sufficient. The families are here to testify that these people indeed existed. They also testified that these people were attacked by security operatives, but were shocked that the ruling from the High Court indicated that there was no sufficient. Tuze wano mu kkooti ejulirwamu nga tuwakanya ebyasalibwawo kkooti enkulu ku musango gwe twawaba ba kkooti enkulu ku bantu abaabuzibwako mu biseera ebyokulonda bya 2021. Twaleeta obujulizi bwe tukakasa nti bwali bumala nga famirizi z'abantu bano eziwa obujulizi nti abantu bano baali bantu baffe baaliwo. Evidence eraga nti abantu bano abaabawamba baali mu byambalo by'amagye bya security ate n'emmotoka ze baabatwaliramu zaali za security. Ne wabaawo ne statement ezajja zifuluma ezimu nga ziva mu prime minister n'abalala nga ziragira ddala nti gavumenti erina abantu bano. So bwe twagenda mu kooti ekyenaku kooti yasalawo nti tewali bujulizi obumala obulaga nti abantu bano gavumenti yababuzaako. So tetwamatira, families tezamatira, naffe ng'abanamateeka baabwe tetwamatira. Ensonga lwaki tuleese ensonga zaffe mu kooti ejulirwamu nga tusaba kooti nti endemu etunula obujulizi obwaleetebwa esobole okuwa obwenkanya families zino n'abantu abo bwebanga balamu basobole okutuula. As Council Katana said, to lodge an appeal, because as we have been telling you, we believe in using all legal means to try and get justice. Yes, we first went to the Uganda Human Rights Commission, and you remember Wangadia saying that these people are non-existent. She was mocking these people, basically saying they are ghosts and all that. From there, went to the High Court, and of course engaged in other processes through Parliament and other places to try and demand for the whereabouts of these 18 people who were abducted. Some in 2019, like John Bosco Kibalama, some in 2020, others at the start of 2021. Up to now, those 18 people are still missing. Today we came with the families of these people, yet again, take another step, and here we are at the Court of Appeal, demanding that we get to know what happened. Even when the affidavits were very clear, people were showing which cars took these people and all that. I can give an example of John Damulira, who was abducted from Chiseka. He was taken together with his son called Alvin. And there was clear evidence that the people who took him were regime people. And so how can the High Court fail to at least say, let there be an investigation or make some orders really to show that they care?
But we know what happens in this country, and soon after, the judge who made that ridiculous judgment was promoted to the High Court and all that. I don't want to go into all that, but for us, we are here to make another demand, and we hope that the Court of Appeal will listen to the cry of these people so that they get closure. The demand has been that if these people are killed, let the regime produce their bodies so that they can be given a decent burial, so that they can get closure. But right now, these families don't know what happened to their people. They don't know whether they are in some prison somewhere. They don't know what happened to them. They have been extorted every time someone comes and tells them they are such and such a prison. They send money, they subtract. They want what the families are. But when you are no, yasalawo mu biseera ebyo kati bamuwadde ne promotion bamutwala mu kooti ekiwulirwamu naye omulamuzi n'agamba nti ye teyalaba katambi akaali nabbanja weyayogerera nti Kibalama we bamuyina era omusango tegwakakasa ti gavumenti yatwala bano abantu naye ffe tukkiriza nti kooti etambulira ku mazima yalibadde egamba nti bano abantu ekisooka baaliyo bwe baba baaliyo baalagawa kubanga bano abantu baliyo era kulaba empamba yaffe twateekawo national ID z'abano abantu netuteekawo passports zaabwe netuteekawo byonna byonna ebyogerako ekitegeeza nti bano abantu bali bannayuganda baliwo so bano abantu kye babanja ekisooka abantu baabwe bateebwe bwe baba nga battibwa regimu ya Museveni efeeyo erage ono twamuta babaziike bulungi babaziike mu kitiibwa kye basaanira so kyekituleese wano basebo ne banyawo. Ekyamazima ensonga zino gavumenti yo kyeyasalawo okukola ng'eyagala ffe ne bannaffe bano ab'enganda zaabo abaawambibwa kondoka ensonga zino tuziveeko baba baagala bakitwaliza okumala akabanga biveeko mulekerawo okubyogerako kugamba mujje ku birala naye famire zino zigamba nti sokoleke bano bantu baaliwo bataata b'abaana baabwe abaami baabwe n'abalala nga tebagenda kuva ku nsonga zino just bwe bati bagenda mu high court ekyomukisa omubi kooti eyo high court nga tugamba nti twagala kooti ekate gavumenti okwembalirira accountability y'abantu bano bannayuganda baliwa baakwatibwa baateekebwawa naye kooti yo ng'egamba nti nedda temuleese bujulizi bumala okulaga nti abantu bano baaliwo oba baabuzibwa ne Uganda Human Rights Commission bwekyo bwe yatandika okwebuzaabuza etusomba abantu bano abakyala baabwe abaana ekibatwala ku Uganda Human Rights Commission nezi ID zaabwe okulaga nti abantu bano baaliwo baali bantu ddala kati lwaki mwebuzaabuza nti tebabanga nawo oba ki so kooti yatumalamu amaanyi era tukaanya nayo naye ne tugamba ne tujja kugondoka nti olwokubanga high court egambye nti temulese bujulizi bumala okulaga nti abantu bano baaliwo era ne babuzibwawo tugambye katujulire mu court of appeal oba oliawo tunaasangayo abalamuzi abanatunuulira ensonga zino mu bulambulukufu balabe nti naye sookoleke omuntu ono ogamba otya nti teyaliiwo alina abaana alina abakyala national ID yeeno ate ngaeyo national ID gavumenti yagimuwa kati gavumenti eyagala tugamba nti esobola okuwa abantu ID abatabangawo nti oba mizimu oba ki so kyobudula twasazeewo okujulira ku nsonga eno twagala gavumenti ewe accountability y'abannansi bano bino bye baali bagamba nti abantu abo simanyi bava mu ggwanga ne bagenda e Canada oba ki we bayita mu booda z'eggwanga era bayita ku kisaawe oba ku booda ez'enjawulo gavumenti era eba erina okuwa accountability nti omuntu oyo no gwe mubanja olunaku weeruti yafuluma ensalo za Uganda n'agenda nti oba omuntu oyo oba kino kyekyamutukako kitwagala twagala bwenkanya ku lw'abantu bano twagala proper closure kubanga abantu bano bajja bawambibwa ku sitayiro okuziteeza ne bawamba mu droni abasajja abambadde engoye zaali eza bulijjo naye nga bakutte emundu nga bwe bawambye ekyamaani Nyanza olunaku lw'eggulo ne kakati tetumanyibwa bwali kati ne bano babawamba bwe batyo myaka 4 myaka 5 ne kakati tumanyiwe bwe bali gavumenti teyinza kubeekaana pozinga egamba nti waliwo government officials including the Prime Minister Robin Nabbanja she came out and said that Kibalama, John Bosco and others the state arrested them. Okay, so then you show us where they are. If you killed them, as we do here is the case for some, avail the remains of these loved ones so that they can claim a decent sentence. That's why we're not going to back down on this issue.
ensonga emu kwezo lwaki tutwalemedde ku nsonga eno abakungu mu gavumenti nga mwotadde ne prime minister owekitiibwa Robinah Nabbanja yavaayo n'akyogera mu lwatu nti John Bosco Kibalama n'abalala gavumenti yabakwata era ebalina kakati kyetugamba abantu abo oba mwabakwata tutubuulire baliwa oba mwabatta kale muleete ebisigalira byabwe ab'enganda zaabwe mumanye nti kakati gavumenti abantu bano yabatta babaziike bulungi naye tetugenda kusirika tukiveeko nedda kijja kiremerako okufuwana. Mulamuzi bwe yawalulingiye ng'agamba nti nno tetwafuna bujulizi kumala tukakasa nti nno abantu baffe bawambibwa. Ffe tulina amawulire gano ga Daily Monitor eyafuluma ennaku z'omwezi zino zaali ennaku z'omwezi 23 Novemba 2020. Amawulire ga Monitor gaagano galaga bulungi omwogezi wa poliisi ku mugo guno ng'ayogera nti Damulira accused security agencies of torture. Now, some of the suspects who were arrested for allegedly participating in the last week's protest have accused security agencies of torturing them while in detention. The group who were later released claimed they were beaten up and their property stolen by security agencies. One of the victims said he had gone to buy goods in the city center when security agencies raided a shop owned by Mr. John Damulira. A trade Mr. Damulira's arrest and several others on allegations of participating in the protests around the Kampala metropolitan area, but he denied the torturing of the suspect. It's true, he is one of the people we arrested, but I cannot tell you where he and the others are detained now. We did not torture any person, as an institution of torture is prohibited as a form of interrogation, Mr. Onyango said yesterday. Armed security personnel dressed in civilian clothes have been arresting people from homes and workplaces allegedly participating in the protests, Mr. Onyango said. Kati bw'ovaayo omulamuzi n'ogamba nti nno tewafuna bujulizi ate nga amawulire gaagano gaafuluma ne galaga nti mwe mwamukwata. N'olwekyo tuzze wano court of appeal tulabe oba tunafuna obwenkanya ku bantu baffe abaabuzibwawo emyaka kati 5 tuddanga mubalaba. Tuli mu nnaku n'abantu bange wano nga bwe mubalaba tukaaba ne tukaaba ne watali ekyo olwaleero tuze ku kooti of appeal nga twagala obwenkanya musango guno. Twagala batubuulire ekisembayo abantu baffe babayina oba tebabayina, baali bavunaana misango ki babaleete tumanye nti baabano babafuna. Tunagaana misango gye babavunaana, babateekeko emisango gyonna gye babavunaana babaleete babatulage nti baabano tubavunaana kino na kino. Ekyo kijja tuwa essuubi era tujja kwagala eggwanga olwekyo. Abanja bano abantu baffe 18 ababuzibwawo era gavumenti ya Museveni ekyagenda mu maaso n'okuwamba abantu baffe mu ngeri ez'enjawulo. Muze mulaba bukyafu bava mu kulonda abantu baffe bagenda mu maaso n'okuwambibwa ekyenjawulo nti bano bawambibwa oluusi bamalayo emyezi 2, 3, 4, 6 ne balabika ebiseera ebisinga wadde batwala mu kooti z'amagye n'ebirala bwe bityo. Olunaku olwakyo bazeemu neera ne bawamba chairman Nyanzi ono ye ssaabakunzi waffe ne bamubuzaawo. Bwenjogerera famire ye tannamulabako, abantu be tebannamulabako, bannamateeka baffe tebamulabako, teri amanyi wa chairman Nyanzi gyali. Mukimanyi bulungi nti ssemateeka wa Uganda akulagira oba okwata omuntu olina okumakinga sure first of all omubuulira lwaki omukwata, ekyokubiri n'omutwala mu kifo ekiri gazeted oba ekifo ekikirizibwa mu mateeka.
era nti omuntu aba akwatibwa bulungi aba alina okufuna access oba okubeera nga okutuukibwako banamateeka be abasawo be ne be tuyita next of kin oba abooluganda lwe. Kakati Chairman Nyanzi otwogerera tetumanyi waali naye nga completely nga tetumanyi wagyali ab'enganda ze bamunoonya tebamulaba n'ebirala bwe bitu. Byonna bino bikolobero bimenya amateeka era tubivumirira esekuvumirira yenna. Tusaba bwenkanya twagala Chairman Nyanzi ateebwe baba alina omusango baba tebasobola omusamoninga ne bamugamba nti kati tukwetaaga ku nsonga eno n'eno ffe tuli law abiding nga bwe tuze tubagamba tuli non-violent. Naye regime ya Museveni egezaako nnyo okutuprovokinga. Bakyali awo ensonga za Dr. Bese muziraba n'embeera gyalimu bano abantu baffe abaabuzibwawo naye bakyagenda mu maaso n'okukola ebikolobero ggwanga lyaffe ku bantu baffe. Well, maybe nekyo kyogereko mu Uganda. Bannamateeka baffe bali mu kukola kyonna ekyetaagisa okwabo abaasooka kubuzibwawo already twafayirinze mu kooti okulaba nga bano abantu kooti eyise ekibaluwa ekiragira gavumenti okubaleeta mu kooti mu bunambiro. So what happened yesterday was that Chairman Nyanzi was violently abducted from Kubiri roundabout and in a very, very violent manner. Chairman Nyanzi is a law-abiding citizen like all of us. If they wanted him for anything, they should have summoned him and he would have come to police to explain himself. But people who are not in uniform, others in army uniform, and you know they did counter-terrorism uniform. They behaved in a thuggish manner to come and abduct someone and take him to an unknown place. That violates the constitution, which commands that if someone is arrested, they should know why they are being arrested. Their next of kin must be informed, their lawyers, their medical team, etc. So that is why these are called abductions, because they are not arrests. Because an arrest is defined by the law, but these are abductions. And so we are still looking for 18 missing persons, and the regime shamelessly is still abducting our people. I already said that the other week, another gentleman called Chinobe Rashid was abducted from Nansana. Last week also, another gentleman called Sharif. All these are supporters. He was also abducted. So we are demanding for the unconditional release of Chairman Nyanzi and all other abducted comrades who we don't know where they are as of now. Thank you.